proposition 1 states that we have a collection, kung natay collection, di ba, sa proposition 1, kung atong i-recall siya, there is another collection, the B sub n and B intersect B sub m is empty, and the countable union of A sub n from 1 to infinity is equal to the countable union of B sub n from 1 to infinity. So that is by proposition 1. So we have already an existing collection, not an existing collection nga A sub n from 1 to infinity, which is a subset of the omega. So if we can recall, by proposition 1, there exists another collection, no? There exists another collection, let's say E sub n star, where n is an element of the set of natural numbers and is a subset of the omega, such that by proposition 1, E sub n intersect with E sub n star is empty. That is for E sub n star is empty. So let's try another another subscript there, no? Okay, parehas ang n. E sub m. Let's try E sub m. E sub m. Wait ha. Star man siya. E sub n star. Wrong day ko. We atong subon. This is E sub n. This is E sub n. Kani siya to ang different ang atong subscript, no? E sub n star intersect with E sub m star, no? Kaysa kuan sa proposition 1, B sub n intersect 1 with B sub m is empty for m not equal to n. So kani, there exists a collection of E sub n star where n is a natural number such that E sub n intersect with E sub m is empty. That is for m not equal to n. So if m is not equal to n, meaning they are mutually disjoint sets. And number 2, in proposition 1, the countable collection or the countable union of E sub n star n from 1 to infinity is equal to the countable union of E sub n from 1 to infinity. So, kani siya, ato rin i-follow ang proposition 1. Okay? Sa proposition 1, nato B sub n intersect B sub m not empty for m not equal to n. The countable union sa n from 1 to infinity, equal siya sa countable union sa bn from 1 to infinity. So, atong duha ka collection karon kani siya, si collection of E sub n from 1 to infinity and collection of E sub n star n from 1 to infinity, or n element in the set of natural numbers. So, that is by proposition 1. True, tinan siya. E sub n star intersect with E sub m star is empty for m not equal to n, and the countable union of E sub n star is equal to the countable union of E sub n. In particular, E sub n star is a subset of E sub n. Diba?
sa katong sa proposition 1, di ba, si B sub n kay subset sa A sub n because B sub n is constructed from A sub n, di ba? Naka-learn man ta before that B sub n is just A sub n minus the union of I from 1 to n minus 1. So, since we follow the proposition 1, it will follow that E sub n star is a subset of E sub n. Okay? E sub n star is a subset of E sub n that is for all n in the set of natural numbers. Then, our target is to show that this one, kani siya, money ito ang target, no? To show this inequality. We will evaluate now this one. No? Itong evaluate siya. Evaluate mu of the union n from 1 to infinity. It's equal to the mu of union en star n from 1 to infinity. Ano equal man sila? Because of this, no? Kani siya, because ani. Diba? Equal sila. Kani silang duha. So, i-take the mu there, equal na sila. And then, equal ni siya sa summation of mu of E sub n star n from 1 to infinity. So, the reason there, ganong equal siya, since mu is countably additive. Nganong countably additive man siya? Why is it that mu is countably additive? Because mu is a measure, di ba? Di ba ang ato ang mu there is a measure siya. So, when we say measure, the mu of empty is 0 and mu is countably additive. So, when we say mu is countably additive, kanin siya, no? Ma-equal ang mu of the union to the summation of mu. No? So, since mu is countably additive, then it will follow this is less than or equal to summation of mu of E sub n from 1 to infinity. Ang reason na because E sub n star subset sa E sub n, and we na-prove na nato yesterday that if A is a subset of B, then mu of A is less than mu of B. So, kani siya, since E sub n star is a subset of E sub n, it will follow that mu of E sub n star is less than or equal to mu of E sub n. And that is for all n, no? For all n man na siya. So, mo follow gyud nga ang summation, kani nga summation, this summation, kani siya, mo follow nga ma-less than siya, ana, because of the fact that E sub n star is a subset E sub n. Okay, so, here, in this statement, na-prove na nato nga mu of the union A sub n from 1 to infinity is less than or equal to the summation of mu of en from 1 to infinity. Okay, so this statement is called the function mu is countably sub-additive, no? So, kani countably sub-additive because our collection here is not necessarily pairwise disjoint sets, no? Pairwise disjoint sets ko. Kung pairwise disjoint sets pa na sila, ma-follow siya nga
the measure or the function mu is countably additive. Okay, so that's it, no? Muna siya ang ato ang next nga statement nga na-prove. Now, sunod, let's go to the definition of Lebesgue outer measure. The function m star map from the power set of R going to 0 to positive infinity, defined by m star of A is equal to the infimum of S sub A, where S sub A is the set of all summation of the length of the I sub n from 1 to infinity, such that I sub n from 1 to infinity is a collection of open intervals with a subset of the union n from 1 to infinity is called the Lebesgue outer measure. Sige, so we have this function, ang atong function class kay gidenote na siya m star. Then the domain is the power set of R, and then going to the interval 0 to positive infinity. Then ang ato ang definition sa m star kay all sets A, no? M star of A kay ang mga sulod sa power set of R kay mga sets man na siya, no? So M star of A is equal to the infimum of S sub A, where ang S sub A class gidefine siya og sum sa mga lengths of the interval n from 1 to infinity, where this kaning in is a collection, no? This one is a collection of open intervals. So kani sila mga open intervals na sila, mga mga open intervals na sila. Nga ang A masulod siya sa union sa mga n from 1 to infinity. So daghan kaayong collection, no? Daghang daghan kaayo tang mga S sub A, no? Daghan tag magama nga S sub A nga kanang mga collection of open intervals. If you're going to take the union of that collection, ang A masulod, masubset siya, no? Masubset siya sa union of n from 1 to infinity. So since daghan tag collection, no, daghan collection, makagama po daghan nga mga kaning summation, no? Summation of the lengths of in. So infimum of the
S sub A. So, infimum of the set S sub A. Pangitaon nimo, unsa to ng infimum? The infimum is the, unsa to ng infimum class? Greatest lower bound. Greatest lower bound, Lower no? bound. Yes, greatest lower bound. Pangitaon nimo ang pinakagamay nga lower bound, no, aning set, no, aning set S sub A. So unsa to ning S sub A? It's the sum of all lengths of the in from 1 to infinity, where kaning mga in is a collection of open intervals such that si A masubset, dapat masubset si A aning if you take the union, the countable union of n from 1 to infinity. So kung nakay set A in the set of real numbers, maka-create ka og daghang collection of open intervals nga mo cover ang pasabot ra ana kay mo si A masulod man siya sa union, so meaning mo cover siya sa set A, no, kay mga open intervals man na sila. So kung imong tan-awon ang kuan, ang number line, if this is if this is the number line, and of course this is A class, no, kani atong A, daghan nga mga open interval nga mo cover ni A, daghan kaayo. So pwede ra gani og isa, so pwede ra isa ka interval singleton ni S of A. So daghan pang mga open intervals, no, mga mo ni sila ang mga kuan, mga I sub n, no, daghang mga open intervals in such a way nga kanang if you will take the union of those open intervals, masulod nato si A. So pwede og kuan, pwede atong i-reason. Pwede ingon ani siya, no? I'm sorry. So, define, it is appeal. This define ba? Pwede ingon ani siya, no? Suppose this is the A. So, pwede ka mag-create og mga open intervals, ana, daghan kaayo overlapping open intervals, no? In such a way, na if you will take the union of those open intervals, makover, masulod si A, meaning si A, masubset sa union sa mga n from 1 to infinity. Pangitaon nimo ang greatest lower bound ani nga set, then that's the value of the infimum of S of A, and that is the value of M star of A. So that is the definition of Lebesgue outer measure. So, ang kani nga collection class, this collection, n from 1 to infinity, covers A, no? Covers A, which implies nga ang summation ana, length of n from 1 to infinity, is an element of S sub A. Kining cover man siya, no? Kining cover man siya. So, another, no, if A is a subset of R. So, you can form also another collection upon, no? Ano tayo, another collection. I sub n prime, for example, such that n is from 1 to infinity. If it covers A, no, if it covers A, it will imply nga ang length of I sub n prime, n from 1 to infinity, is also an element of S sub A. So mo to siya, pangitao nimo ang greatest lower bound, no, nganing cover sa set A in the subset of real numbers. So first remark there, number one, if
if the collection In n from 1 to infinity is a collection of open intervals with a subset sa union of In n from 1 to infinity, then m star of A is less than or equal to summation of the length of In n from 1 to infinity. So, if this one, collection of open intervals with A subset. So, since subset siya, subset man siya, si A subset man, it will follow nga ang ato ang M star of A is less than or equal to the summation of the length of In. No? Tungod kay subset ang ato ang duha ka sets. No? Ning follow mo to ganina nga kung si A subset sa B, no? Kung si A subset sa B, less than, no? Kani gani siya na. Ang union gani sa En is less than or equal to, no? Na-prove na nila to ganina. The mu of En n from 1 to infinity is less than or equal to the mu of E sub the summation of mu of E sub n from 1 to infinity. So obviously, kani siya, since A subset sa union, isa ra man niya. Kaning In kay kuan man ni, it covers A, no? Nasulod man si, kung imong drawing mo na siya, kani si A, mo na siya. So, ang mga collection In kay daghan man na kayo daw, daghang collection of open intervals, no? Nga ning cover ni A. If you will take the union, kung i-take ni mong union ana, makabiran yun si A. So, may subset si A. So, it follows that the M star of A is less than or equal to the summation of the length In I from 1 to infinity. Remark number 2, if M star of A is a real number and epsilon is strictly greater than 0, then there exists a collection In n from 1 to infinity of open intervals such that A subset sa union of In n from 1 to infinity and summation of length of In n from 1 to infinity is strictly less than M star of A plus epsilon. So, this statement follows the infimum property, no? I-recall ang infimum property. Unsa man tong infimum property? Saan man to siya? Infimum property? Let's recall the infimum property. Who can recall the infimum property?
Infimum property. Suppose infimum A exists. infimum A, exists. Then for every epsilon, All epsilon greater than 0, there yes sir, exists there a exists element in a A such that such that A is strictly less A is than less than infimum A A plus plus epsilon. epsilon. Yes, kana siya, no? So, from the infimum property, makagamit daw ta ani. So, by this remark states that if M star is an element of R and epsilon greater than 0, there exists a collection of open intervals such that A subset sa union I and N from 1 to infinity, and the length of the interval is less than or M star of A plus epsilon. Di ba ang sulod sa S sub A class kay mga summation, no? Ang sulod sa S sub A, mga summation. So, kung imo tong drawingon siya ang set, kintay kani si S sub A. No? Kana si S sub A. So, using the infimum property, take note that M star, ang mga sulod sa S sub A kay kani sila, no? Summation of L-I-N-N from 1 to infinity. And then, kay na may epsilon greater than 0, kani A, kani siya, mao man ni ang element sa S sub A. Less than M star, di ba M star kay infimum of S sub A na siya, plus epsilon. So, ning follow rata class sa kanang infimum property because the infimum of S sub A exists, no? The infimum of S sub A exists. Our set there is S sub A, not A. S sub A, no? Muna ito ang set. And then, one of the elements of S sub A is kaning sa left side, no? Kana siya. That's one of the elements of S sub A. Then, strictly less than M star of A. As defined, M star of A is the infimum of S sub A. So, di ba, muna siya? A is strictly less than infimum of A plus epsilon. So, this one is strictly less than infimum of S sub A plus epsilon. Okay, so that is remark number 2. Then, remark number 3, M star of empty set is equal to 0. So, let epsilon greater than 0, then we can create a collection here, no? Maka-create tao collection. Ang sa metong collection, singleton, negative epsilon over 4, and epsilon over 4 is an open cover of empty set. Okay? So, bisag unsa nga singleton nga na open interval imong igamito, no? This is an open cover. This is the collection niya. Ngayang collection, ang sulod sa collection kay kanang isa lang singleton. And this open interval epsilon over 4 to positive negative epsilon over 4 to positive epsilon over 4, it covers, no? It covers the empty set. No? Cover na siya sa empty set. By remark number 1, kung atong balikon ang remark number 1, ang collection, if na kay collection that covers the set A, ang M star ana less than, no? Less than the summation of length IN. So, kana ang result, M star of A is less than. So, by remark 1, M star of empty
is less than the length, the summation of the length of the open intervals. Kani kay isa ra may ato ang sulod sa collection. So, it's the length of the interval, negative epsilon over 4 to epsilon over 4. Okay? So, what is the length of the open interval kanang negative epsilon over 4 to epsilon over 4. So, di ba class kung nakay interval nga AB, open interval AB, ang imong length of AB class is just equal to B minus A. Now, for example, naka-interval nga 3 over 4. Di ba ang length ani sa interval kay of 3 over 4 is just 4 minus 3, or the length is 1. So here, what's the length of the interval? The length is equal to epsilon over 4 2. minus negative epsilon over 4. Nga equal sa epsilon over 4 plus epsilon plus over epsilon 4. over 4. Nga equal sa 2 epsilon over 4 nga equal sa 1/2. epsilon over 2. Epsilon. Nga strictly less than epsilon. Correct, class? Si epsilon Yes, over sir. 2 is strictly less than epsilon because one half of the epsilon man na siya kaya kay whole epsilon. Then by the infinitesimal property, ang ato nakita din ha class kay kuan man na siya. Ang ato nakita dira kay m star of empty set is strictly less than epsilon. Pero pwede na siya nato butangan og 0 plus epsilon, no? Kay epsilon raman na 0 plus epsilon. By the infinitesimal property, unsa naman po tong infinitesimal property? Recall IP. AB element in R, then A is really less than B plus epsilon for all epsilon greater than 0. If and only if A is less than or equal to A is less B. than or equal to B. So, ang ato ang B anak class kay kani ato ang B, correct? Then kani ato ang A. Sakto? Dira si epsilon. So by the infinitesimal property, it will imply m star of the empty set is less than or equal to 0. Okay, so kana. Now, since m star is non-negative, anong m star is non-negative man siya? Since m star is non-negative, m star of empty set is greater than or equal to 0. Anong m star is non-negative? Unsa tong m star? M star is defined from the power set of R. Asa tapadong? 0 to positive infinity. 0 to positive infinity. So kay ang map niya kay 0 to positive infinity man, ang mga M star non-negative yun na siya, no? Non-negative. It can be M star of A is greater or equal to 0 for all A element in the power set of R. Ano siya? Because M star is non-negative. No? Ito ang padungan kay 0 to positive infinity man. So,
m star of empty is greater or equal to 0. Therefore, bali-bali naman siya. Therefore, m star of empty set is equal to 0. Pwede na dyan siya may since m star is non-negative, m star is equal to 0. Isa to. Kasi nangutana. Si open ng positive infinity, sir. Ang ato ng notation is close, pero it's actually padong yun siya sa positive infinity. Na? Positive infinity. Kaya it's possible kanang naamantay m star nga positive infinity, no? Namatay gid-note dito nga mga infinity nga infinity kay nagisgot man gud tawag ang m star magud kay infimum of the infimum m star of A is the infimum of S sub A, and ang mga supremum ug infimum natay mga positive ug negative infinity. So gi-close na to na siya because there are cases nga tong value sa m star kay positive infinity. Pero gupadong siya sa positive infinity. Okay, sunod ang remark number 4. Wait. Next page na to. M star of the singleton set X is equal to 0 for all X in the set of real numbers. So, ganina, ang empty set 0, karon ang mga singleton sets. Ang mga singleton sets nga naa sa na element sa R, no? Ang mga X nga element sa R, gi-form na siya singleton, 0 ang iyahang n star. Now, we let epsilon greater than 0. Then again, we can create an open cover, no? An open cover nga si, atong i-create now kay si x minus epsilon over 4 o si x plus epsilon over 4. So, ganun sure man ta nga mo cover ni siya sa x. Kaya kung imong drawingon ang ato ang real line there, then na si x dire. Kana tong x. Mo plus kag epsilon over 4. If this is kani x plus epsilon over 4, then karisad is x minus epsilon over 4. Diba? If you will create this open interval, x minus epsilon over 4 to x plus epsilon over 4, kana nga open interval, mo cover na siya, no? Mo cover ni siya sa singleton x. Okay, so then this collection covers the singleton x, no? And also by remark again, by remark 1, m star of the singleton x is less than or equal to the length of this interval, x minus epsilon over 4 to x plus epsilon over 4. Nga equal sa, same ra ni siya, no? X plus epsilon over 4 minus x minus epsilon over 4. Pareha na siya na plus, no? So we have x plus epsilon over 4 minus x plus epsilon over 4. So mahimo siyang 2 epsilon over 4 nga equal sa epsilon over 2 nga strictly less than epsilon. Again, by IP, by the infinitesimal property, kay pwede man na siya mapunan og 0 plus epsilon, no? 0 plus epsilon. So, this one is strictly less than 0 plus epsilon.
by infinitesimal property, M star of the singleton set X is less than or equal to 0. And since M star is non-negative, follow na dayon. M star of the singleton X is equal to 0 because the M star is non-negative. Next, here, theorem. If A is a subset of, if A is a subset of B, dili di ay. If A and B di ay siya, sorry class. If A and B are subsets of the set of real numbers and A is a subset of B, then M star of A is less than or equal to M star of B. So ganina sa measure, dahil measure ganina, A subset, A element sa omega and A subset sa B, mu of A is less than mu of B, no? So man siya sa measure. Karon sa libeg outer measure, mo follow ra gyapon siya, no? This one is called monotonicity. Ang gibutang diri kay monotonicity of M star. Kari siya monotonicity of the measure mu. So kung si A and B are subsets of the real numbers and A is a subset of B, then the Lebesgue outer measure of A is less than the Lebesgue outer measure of B. Okay, so we let script A be the collection of n from 1 to infinity, such that this collection n from 1 to infinity is a collection of open intervals with a subset sa union sa mga n from 1 to infinity. This is for set A, no? And let another collection, script B, be the set of another collection, no? Be the set of in asad, n from 1 to infinity, such that this collection n from 1 to infinity is a collection of open intervals with B subset, set B ni siya, no? Set B, subset sa union sa mga n from 1 to infinity.
Okay, so na siya, no? Since A, so kaning script A, collection ni siya of open intervals, nga ning cover sa set A. Then script B, it's a collection of open intervals, nga ning cover sa set B. Okay, sunod. Since A kay subset man sa B, it follows nga ang script B subset sa script A. Tinood ni class? Tinood ni siya? Since A subset sa B, script B, unsa to ni script B? Collection of mga collection siya of open intervals kaning cover sa B. Script A, collection of intervals nga ning cover sa A. So, tinood ni siya? Since A subset sa B, ang script B subset sa script A. Kung imo drawingon ang kuan, pintahay ka ni si isa to si A subset sa B. Mama, Isa. jamu man. Since A subset sa B, si A subset A, then kana si B. Since si A kay subset sa B, it will follow that script B is a subset of script A. Tinuod ni siya, class? Unsa to ng script A o script B? Unsa to ng mga script A o script B? Script A kay collection siya of open intervals nga cover ni A. Then ang script B collection sad og mga open intervals nga ning cover ni B. So, kung imong tan-awon ang proof diri, since si A subset sa B, ang script B subset daw sa script A. Mas daghan og open cover si script A compared sa script B. Correct, class? Daghan? Mas daghan siya, no? Nganong mas daghan og open cover si kuan, si script A ni script B. Di ba kung imong tanawon ani, unsa may, di ba kung mas daghan siya kay ngano man, unsay cover ni A nga
wala ni B. For example, kani nga cover, kaning naka-red. Diba class, kay kani cover na siya ni A, pero dili ni siya mo cover ni B. Correct? Correct class? Ang mga cover ni B, unsa may mga cover ni B? Ang mga cover ni B, ang mga cover ni A, ang mga cover ni B, cover sad sa A, correct? Kani siya, di ba mo ni ang mga cover ni B, for example? Example ha, kani di ba, kani nga naka-blue, or saan nga color? Di ba kani siya, cover na siya ni B, as well as cover po na siya ni A, kay si A subset ni B. So kani siya nga cover, ma-element ni siya sa script B, ma-element po siya sa script A. Pero, ang kaning naka-red, cover na siya ni A, pero dili siya cover ni B. So, pasabot, tanang cover ni B, cover ni A. Pero not all covers of A kay cover ni B. Nasabtan, class? Yes, sir. Yes. Muna siya nga kung si A subset ni B, mas daghan og open cover si A compared ni B. Mo nga ang atong collection nga si script B, mas subset siya, no? Mas subset siya sa kanang collection nga script A. Kaya mas daghan mag-cover, mas daghan og cover si A compared ni B. Sa kay na yun nagpa-admit. Okay, so kana. Mo na siya. Sunod, sa itong gipangita, ang atong gipangita ay M star of A is less than M star of B. Now, it follows nga ang ato abayang mga script B kay mga collection, no? Collection of script B. So, it follows nga si S sub A, unsa to ng S sub A? It follows nga S sub A implying that S sub B S sub B is a subset of S sub A. Unsa to ng S sub B class? Unsa to sa definition sa definition sa Lebesgue outer measure, ang kani S sub A na siya sum of the LIN, and where this one is a collection of open intervals kaning cover sa A. So here, mas daghan, no? Mas daghan siya og mga sum. Kisa may mas daghan og mga sum. Si S sub B, no? Mas daghan, si S sub A kay mas subset man, daghan man siya og open cover. So, mas daghan og sum si S sub A compared ni S sub B kay tungod kay si script B subset man siya sa script A, so mas daghan, no? So S sub B subset sa S sub A. Nya pagkahuman, implying that infimum
of S sub A is less than or equal to infimum of S sub B. So nganong mang mo mas gamay man siya, mas kani siya di ay is infimum of S sub A. Yes, infimum. Nganong mo gamay man ang infimum sa S sub A compared sa S sub B? Of course, tas mas gamay kay mas dako man nga cover, no, mas dako og cover si ang greatest lower bound ni ang greatest lower bound ni S sub A mas gamay siya, no, sa greatest lower bound sa S sub B. Infimum, di ba? Ang infimum class kay greatest lower bound. So, nganong mo gamay man ang ato ang kuan di ba nga tong S sub A kay mga sum of the length of IN, no? Sum of the length of IN. Pangitaw nito ang pinakagamay og kuan. Pinakagamay og value nga sum sa length of the IN. Di ba mas gamay? Kung imong tan-awon, balik ta. Kung imo ning for example, kani si A. Of course, kana siya si A. Then kana si B. Di ba? Kung magkuha kag sum ani, length ani, unsa may length sa A, di ba mas gamay ang length sa A compared sa length sa B? Correct, class? Yes, sir. Yes, no? Kana siya, correct. So, mo follow nga kanang pwede man gud nga atong collection isa ra ka buok singleton. So mo follow nga ato na siyang pinakagamay. So infimum, mo follow ni siya nga infimum of S sub A less than or equal to the infimum of S sub B. So unsa naman ni siya, di ba kani siya is M star of A. Then kan is less than kanisad is M star of B. So, mao na ni siya nga to ang inequality. M star of A is less than or equal to M star of B. Okay, so kana, no, mao ni siya nga to ang properties. Monotonicity property of M star. Okay, so I think murag anhi sa lang siguro tatama, no? This will be the last part of the coverage of our midterm exam. So for next week on Saturday, please prepare for the midterm exam. You just study the notes, no? Study lang mo sa notes, sa real analysis, and then prepare for the midterm exam Saturday, and after that on Sunday magkuanta online na punta. Okay, any question? Please open your camera for documentation purposes. 22 class no, so murag na absent siguro ani kay 25 man na to ang maximum na kuan.
Open your cameras, please. 1, 2. Okay, so no more question? So if there's none, that would be all for today. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you,